example 30 of chapter 6 trigonometry chapter இருக்கும் concept tested ரெண்டுது ஒன்று வந்து angle of depression base பண்ணி subsequently அதை utilize பண்ணி we'll have to compute the speed of a boat அந்த ஸ்பீட்லேயுமே நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட்டர்ஸ் per செகண்டில் வரும் அதை நம்ம கிலோமீட்டர் per hour கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இட்ஸ் குவைட் அன் இன்டென்ஸ் கொஸ்டின் தட் வே a man is watching a boat speeding away right speeding அந்த எங்கேருந்து பார்க்குறாரோ அங்கேருந்து the boat is going away from the top of a tower அந்த டாப் ஆஃப் த டவரில் வந்து பார்க்கும்போது the boat is speeding away from him the boat makes an angle of depression of 60 degrees with a man's eye when it's at a distance of 200 meters from the tower 10 செகண்ட் கழிச்சு பார்த்தா the angle of depression வந்து 45 degrees ஆயிருது so the boat is going away from the man and the angle of depression becomes 45 degrees in 10 seconds what is the approximate speed of the boat in kilometers per hour assume that it is sailing in still water so waterக்கு வந்து எந்த ஸ்பீடுமே கிடையாது root 3 is equal to 1.732 we'll have to take it let's get started இதான் இந்த படம் so the top of the tower and the man is observing when the boat is 200 meters away from the tower angle of depression பார்த்தோம்னா 60 டிகிரியா இருக்கு so angle of elevation corresponding 60 degrees இருக்கும் 10 seconds கழிச்சு பார்த்தா the angle of depression becomes 45 degrees after 10 seconds it becomes 45 degrees so angle of elevation 10 seconds later இந்த point D ல இருந்து பார்த்தோம்னா is going to be 45 degrees நம்மள என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க இந்த C ல இருந்து D க்கு வர்றதுக்கு it would have taken it essentially 10 seconds so the time taken here is 10 seconds எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் step 1 we will compute the height of this tower AB so ABC in the triangle will compute AB is equal to what அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா because this angle is equal to 45 degrees BD will be the same as AB immediately சொல்லிரலாம் but we'll say that in triangle ABD will next compute the value of BD is equal to எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிரலாம் 10 செகண்ட் இந்த போட் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு the distance traveled by the boat in 10 seconds is equal to DC DC is nothing but BD minus BC BC ஓட வேல்யூ 200 ன்னு தெரியும் இது இப்ப கண்டுபிடிச்ச previous stepல வச்சிருப்போம் BD so BD minus BC will give us the distance traveled by the boat in these 10 seconds so DC கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா step 4 we're going to compute speed is equal to DC divided by 10 meters per second இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் அதை kilometer per hour மாத்த போறோம் so these are all the steps involved start with the first step triangle ABC எடுத்துக்கலாம் step 1 in triangle ABC we're going to compute AB is equal to what that's the objective we're going to go with this triangle ABC tan of 60 degrees is equal to AB divided by BC tan 60 is equal to root 3 which is equal to AB தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் BC 200 meters னு கொடுத்திருக்காங்க so AB is equal to 200 root 3 meters so AB is equal to 200 root 3 அப்படினு வந்துருச்சு go to step 2 let's compute the value of BD that's a very simple step we want to triangle ABD நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து BD எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் so triangle ABD ல tan of 45 degrees is equal to the opposite side AB divided by the adjacent side BD tan 45 1 ன்னு தெரியும் AB இப்போதான் கண்டுபிடிச்சு முடிச்சோம் that's equal to 200 root 3 divided by BD which means the value of BD is equal to 200 root 3 we'll go to step 3 இங்கே போயிரலாம் which is we'll compute the distance covered by the boat in 10 seconds CD is equal to BD minus BC BD இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் 200 root 3 BC questionலயே கொடுத்திருக்காங்க which is equal to 200 so this is 200 into root 3 minus 1 meters this is the distance traveled by the boat in 10 meters root 3 க்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க 1.732 so this DC or CD is equal to 200 into 1.732 minus a 1 which is 200 into 0.732 so 2 ஆல multiply பண்ணோம்னா this is going to be a 4 2 ஆல multiply பண்ணா this is going to be a 6 2 ஆல multiply பண்ணா it's going to be a 14 okay 200 into 0.7 is 146 so this is 146.4 meters this is the distance traveled by the boat 146.4 meters by the boat in 10 seconds so step 4 we're going to compute the speed is equal to distance traveled 146.4 divided by the time taken to cover that so which is equal to 14.64 meters per second speed கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனா ஸ்பீடை என்னவா கேட்டிருக்காங்க kilometers per hour ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு இட் இஸ் எசென்ஷியலி ட்ராவலிங் 14.64 மீட்டர்ஸ்னு தெரியும்
ஒரு மணி நேரத்தில் எத்தனை செகண்ட் இருக்குது? 3600 செகண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணும்? 14.64 இன்ட்டு 3600. ஒவ்வொரு செகண்டும் 14.64. ஒரு மணி நேரத்தில் 3600 செகண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு மணி நேரத்தில் இதை ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோன்னா 14.64 இன்ட்டு 3600 மீட்டர்ஸாக இருக்கும். ஸோ மெனி மீட்டர்ஸ் பர் ஹவர்னு வரும். நம்ம அதை கிலோமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ டிவைடட் பை 1000. So meter per second to kilometer per hour multiplied by 3600 and divided by 1000. So cancel the two zeros. You will have essentially 1.464 into a 36, which is what we need to find out. Calculation panna mudiyum, not such a difficult calculation. Answer will work out to 52.704 kilometers per hour. So speed of the boat is equal to 52.704 or 52.70 kilometers per hour.